Lesson 3, A Peek Beyond the Point. So this lesson starts with a small story. Just look into this. Actually, it shows the importance or the need for the smaller units. Okay. Here, Sonu watched his mother try to fix his favorite toy car with a small screw that was not the right size. His mother found another screw that worked perfectly, though it looked almost exactly the same. So, looking closely, what Sonu realized? Sonu realized one screw was just a tiny bit longer than the other. This story tells that is their length, the screw length, it is differed by a small amount. So, it is not detectable with whole centimeter markings. So, smaller unit help us to allow for more precise measurements and capturing the fine difference. ഈ 3 റൂളർ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. ഈ സ്ക്രൂ വന്നിട്ട് 2ൻ്റെയും 3ൻ്റെയും ഇടയിലാണ്. അപ്പോൾ 2 സെൻറ്റിമീറ്ററും 3 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ടാണ് ഈ സ്ക്രൂ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്കപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മെഷർമെൻറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണെന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ, 2 centimeter and 3 centimeter. We know that this point is 2.5. So it is between more than 2.5 and less than 3 centimeter. Just look into this ruler. It is even more detailed division for more precise measurements is given in this ruler. So we can easily say that it is 2 and 7/10 centimeter, right? This is the difference between these 3 rulers. എന്താണ് 2, 7/10 centimeter? എന്താണെന്ന് നോക്കാം. What is the meaning of that 2, 7/10 centimeter? Actually the unit length between two consecutive number is divided into 10 equal parts. Okay, so to get the length 2, 7/10 centimeter, first we go from 0 to 2. Okay, and then take 7 parts of 1/10. Okay, then the length of the screw is 2 centimeter and 7/10 centimeter. So we can make the sense of the length in the same way this screw. Okay, how we can say that 2/10 centimeter. Okay, next page റബ്ബർ, പെൻസിൽ, ചോക്ക് ഈ 3 തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ റോളറിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സും അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് റബ്ബർ എടുത്താൽ നമുക്ക് അറിയാം 2, 4/10 centimeter is the measurement of rubber. What is about the pencil? It is more than 4, so and the line is marked between 4 and 5. So 4, 5/10 centimeter. Next, chalk. Piece of a chalk is given. It is 1, 4/10 centimeter. Okay.